ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಅಶೋಕ್ ಸರ್, ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಟೀಚರ್. ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ PW ಕನ್ನಡ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಇವತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬೇಸಿಕ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಹೊಸ ವಿಷಯ ಜೊತೆ ಇದ್ದೇನೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಟೈಪ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ಕಂಟೆಂಟ್ ನ ಕಲಿಬಹುದು. ಫಸ್ಟ್ ಗೆ you'll be learning about what is mechanical energy. Second one, types of mechanical energy. Next one, conservation of a mechanical energy. The last one, examples. Okay, mechanical energy ಅಂದ್ರೇನು, ಅದರ ವಿಧಗಳ್ಯಾವು, ಮತ್ತೆ there is one law that is a mechanical energy, that is a conservation law of mechanical energy ಬಗ್ಗೆ with examples. Okay, so ತಡ ಮಾಡದೆ let's get started. The first one you can see, what is a mechanical energy? So energy ಅಂತಂದ್ರೆ we know that it is the capacity to do a work ಅಥವಾ the ability to do a work. ನಾವು ತುಂಬಾ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿನ ನೋಡಿದಿವಿ, ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ one of the forms of energy is mechanical energy. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಓಕೆ, ನಮಗ್ ಗೊತ್ತು the body can exist in two state. Not a state of matter, state of the body. Whether the body is at rest or else the body will be moving. ಅಂದ್ರೆ ಬಾಡಿ ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು, ಇಲ್ಲ the body will be moving. ಈ ಎರಡೇ ಸ್ಟೇಟ್, ಈ ಎರಡು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸ್ಟೇಟ್ ಇದೆನಾ? ಇಲ್ಲ ತಾನೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ this mechanical energy is related to that rest as well as the motion of the body. ಹಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ what is a mechanical energy? The energy possessed by a body when it is in state of rest or in a motion, that we call it as a mechanical energy. ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಸಪೋಸ್ ನಾನು ಎಲ್ಲ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಕೇಳಿದ್ರೆ what type of energy I am possessing ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ರೈಟ್ ನೌ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಬಟ್ ಪ್ರಿಸೈಸಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಯಾಕೆ? ಐ ಮೀನ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಟ್. ಅದೇ ನಾನು ಈ ತರ ಮೂವ್ ಆದ್ರೆ, ಈ ತರ ಮೂವ್ ಆಗ್ತೇನೆ, ಮೂವ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್, ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಆರ್ ಸೈಡ್ ವೇಸ್, ಓಕೆ, ಈ ತರ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ದ ಬಾಡಿ ಇಸ್ ಇನ್ ಮೋಷನ್. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್? ದಟ್ ಈಸ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಇನ್ ಡಿಟೇಲ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಶಾಲ್ ಐ ರೈಟ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ? Mechanical energy is the form of energy possessed by a virtue of possessed by a body virtue of its state of rest or state of motion. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮೇ ಬಿ ದ ಬಾಡಿ ಇಸ್ ಮೂವಿಂಗ್, ಆರ್ ದ ಬಾಡಿ ಇಸ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಟ್, ಆರ್ ದ ಬಾಡಿ ಇಸ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಲ್ಸೋ. ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ನಾವ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ 2 points. One is a state of rest ಅಲ್ವಾ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆನಾ? ಈ ಎರಡು ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ 2 types. Okay, so let's see what are those 2 types. Types of mechanical energy. The first one, okay, the first one, potential energy. Okay, potential energy. So generally
ಯು ಇಂದ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ. ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಬೈ ಕೆ. ಈ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಮತ್ತೆ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಯಾಕೆ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ, ದ ಬಾಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಇನ್ ಟೂ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್. ಒನ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಮೋಷನ್, ಅನದರ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ when the body is in the state of rest, when the body is in state of rest or position, state of rest or position, ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಮೇಲೆ ಬರೀತೀನಿ. ಓಕೆ, ನಮಗೆ ಎರಡು ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ. Elastic potential energy. Next one, gravitational potential energy. Gravitational potential energy. Rest alliddre ಅಥವಾ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿದ್ರೆ, ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ the body is kept above the ground. ಓಕೆ, ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಸಪೋಸ್ ರಬ್ಬರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಈ ತರ ನಾವು ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಾಟ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಎನರ್ಜಿ ನಾವು ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಕರಿತೀವಿ. ನಾವು ಅದೇ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಪಟ್ಟಂತ ಸೇಮ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೇಮ್ ಶೇಪ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಓಕೆ, ಹಾಗೆ ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಬಲೂನ್ ತಗೋಬಹುದು, ರಬ್ಬರ್ ತಗೋಬಹುದು. ಓಕೆ, ಹಾಗೆ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರೀಸ್ ತಗೋಬಹುದು. ಅದೇ ರೆಂಬೆ ಕೊಂಬೆಗಳಿರುತ್ತಲ್ಲ, ನೀವು ಜಗ್ಗಿದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಅದೇ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತಂದ್ರೇನು? ಯಾವುದೇ ಬಾಡಿ ಒಂದು ಹೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಾಗ ಇಟ್ ಪೊಸೆಸ್ ಎ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಎನಿಥಿಂಗ್ ಅಬೌವ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಪೊಸೆಸ್ಡ್ a potential energy, that is a gravitational potential energy. ಹಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಿಲ್ಲುಬಾಣ. ಯಾವ ತರ ಎನರ್ಜಿ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ತರ ನಾವು ಎಳೆದಿಟ್ಟುಕೊಂಡಾಗ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಓಕೆ, ಅದೇ ನೀರು, ಡ್ಯಾಮ್ ಅಲ್ಲಿರುವ ನೀರು ಯಾವ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಬಿಕಾಸ್ water stored in a dam that possesses a potential energy, that is a gravitational potential energy. ಯಾಕೆ? ಭೂಮಿಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ವಾಟರ್, ಅದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಆ ಗೇಟ್ಸ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀರು, ಡ್ಯಾಮ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ನೀರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫ್ಲೋ ಆಗಕ್ಕೆ. ಯಾಕೆ? ಡ್ಯೂ ಟು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ಇಂಟು ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ. ಫ್ಲೋ ಆದ್ರೆ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ದ ಸೆಕೆಂಡ್, ಜನರಲಿ ದಿಸ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಗಿವೆನ್ ಬೈ mgh, and SI unit of this potential energy, kinetic energy, any form of energy, if you consider SI unit energy, SI unit of energy is always joule. It is represented by capital letter J. Okay, so next type of mechanical energy, that is kinetic energy. Kinetic energy. So this kinetic energy is given by K. ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ it is due to kinetic energy due to motion. ಹೇಗೆ potential energy due to rest or position ಅಂದಮೇಲೆ kinetic energy is due to motion of the body. Okay, so ಅದರಿಂದ mathematically I can express this as kinetic energy is given by of mv square. This is kinetic energy and this is potential energy. SI unit for both, it is a joule only, that is capital letter J. Is it clear? Okay, so this is the types of mechanical energy, that is a potential energy, kinetic energy. So potential energy is given by mgh, kinetic energy is given by of mv square. So let's move on to the next one, that is a conservation of mechanical energy. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ಲಸ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಏನಿದ್ರ ಅರ್ಥ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಫ್ಲೋರ್ ತಗೋತೀನಿ. ಓಕೆ, ಫ್ಲೋರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೆಲ. ಓಕೆ, ನೆಲ ತಗೊಂಡಾಗ
ಒಂದು ಹೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾಡಿ ತಗೋತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಟ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಓಕೆ, ಎಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಸೇ ಹೈಟ್ h, ಸೇ ಹೈಟ್ is h. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೈಟ್ h ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಹೈಟ್ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಾಗ, ಭೂಮಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಾಗ it possesses only potential energy, that is mgh. ಹಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ವಿಲ್ ಬಿ 0. ಯಾಕೆ? ದ ಬಾಡಿ ಇಸ್ ಇನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಪೊಸಿಷನ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಮೂವಿಂಗ್, ಹೆನ್ಸ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ 0. ವೆಲಾಸಿಟಿ 0 ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಯಾವ ಬಾಡಿ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆವಾಗ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಬಾಡಿ ಮೂವ್ನೇ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ 0. ಸೊ ಇದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇದರ ಅರ್ಥ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ಈ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಓಕೆ, I'll give the name for it. It is a position A and position B and position C. So at the position A, potential energy 100% ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ, 100% ಯಾವ ಎನರ್ಜಿ ಇದೆ? ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇದೆ. ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ 0. ಹಾಗಿದ್ರೆ 100 ಪ್ಲಸ್ 0 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 100%. ಫಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಬಿ ಅಂತಂದ್ರೆ at B, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ದ ಬಾಡೀಸ್ ಹೈಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ಹಾಫ್. ಓಕೆ, ಇದು ಹಾಫ್ ಬೈ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. at ಪೊಸಿಷನ್ B h becomes h by 2. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೈಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋದ್ರಿಂದ, ಮಾಸ್ ರಿಮೈನ್ ಸೇಮ್, ಹೈಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಬೈ ಹಾಫ್. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ 100% ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? 50%. ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿ ದ ಬಾಡಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಇನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇದೆ ತಾನೆ, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇದ್ರೆ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆಫ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಇಲ್ಲಿ 0 ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಟೋಟಲ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಇವಾಗ 10 ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 5. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದರಿಂದ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಲ್ಸೋ ಬಿಕಮ್ಸ್ 50%. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 100%. ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ 50%, ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ 50%. ಓಕೆ, ಹಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ, at ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? height is 0 just before hitting the ground. height is 0. ಹಾಗಿದ್ದಂದ್ರೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್, ಇಲ್ಲಿ 0 ಇತ್ತು, ವೆಲಾಸಿಟಿ 0 ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, therefore ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ. ಅದರಿಂದ at ಪೊಸಿಷನ್ ಸಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ 0, ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ 100%. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು, there is a interconversion of energy, potential energy to kinetic energy to potential energy. After striking the ground, again it comes to the state of the rest, hence it is possess only potential energy. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇದೆ 100%, ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ 0, ಬಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನಂಬರ್? 100. ಇಲ್ಲಿ ಹಾಫ್ ವೇ ಅಲ್ಲಿ 50% ಇದೆ, ಇದು 50%, therefore 100. ಲಾಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ 0 ಆಯ್ತು, ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್, ಹೆನ್ಸ್ 100. ಸೊ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ತಾನೆ ಈ 100s, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ವಿಲ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಸೇಮ್. ಮೇ ಬಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಇಂಟರ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಟು ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಆರ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಟು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ದ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಲಾ ಆಫ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಲಾ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಡಿಫರೆಂಟ್. ಎನರ್ಜಿ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ದಿಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಲಾ ಆಫ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತಿದೆ. ಓಕೆ, ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಲಾ ಆಫ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು?
ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಗೋ ಹೆಡ್ ವಿತ್ ದೋಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ದ ಬಾಡೀಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಟ್ ಆರ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಆ ಎಲ್ಲಾ ಬಾಡೀಸ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿನ possess ಆಗುತ್ತೆ. ದ ಬಾಡೀಸ್ ವಿಚ್ possess a potential energy when they are at state of rest or position. ಮೋಷನ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾಗ all the bodies when they are in motion, okay, when they are in motion on the surface of the earth, okay, it will be kinetic energy. But if it is a free fall, both kinetic energy and potential energy. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Okay, so that's all for this video, that is ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಟೈಪ್. ಇಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋಣ. ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ಅಂಟಿಲ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್, ಸ್ಟಡಿ ವೆಲ್, ಕೀಪ್ ಸ್ಮೈಲ್ ಅಂಡ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿ.